Okay, good evening, all of you. Can you hear me? හැමෝටම වැහෙනවද? Okay. Okay. හරි. නිදිමතද? නෑනේ නේද? Then from 9 to 11. Today is our second day of grade 11 paper class. I have sent you the first session. Okay, recording of the first session. I think you have watched it. There I have discussed from 1 to 20th question. Then today I am going to continue from 21 to 25 questions in the part A in the first paper and 1 to 5th question in the part B. Okay, let's see how far we can complete it. I think you have done these parts, okay, because I send you a message and ask you to complete these before join to the class. Okay, otherwise you will be an audience, not a learner. Okay, මම හැම වෙලෙම කියනවා audience එකක් වෙන්න එපා. audience එක මොකද කරන්නේ? එක්ක අහගෙන ඉන්නවා, එක්ක බලාගෙන ඉන්නවා නේද? එක්ක සවන් දෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් දැන් හිතන්න මූවි එකක් අපි බලාගෙන ඉන්නවා සහ අහගෙන ඉන්නවා. එච්චරයිනේ නේද? එහෙම නැතුව අපි පොතක් අරගෙන මූවි එකේ යන දෙබස් ටික ඔක්කොම ලියාගෙන එහෙම කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් මූවි එක බලලා ඒකේ සාරාංශගත කරන්න යන්නේ නැහැ. We just watch it. ඕ නැත්නම් කවුරු හරි ඇඩ්‍රස් කරනවා නම් අපිව දේශනයක් නම් එතකොටත් අපි ඔඩියන්ස් එකක් වෙනවා. අපි අහගෙන ඉන්නවා. එහෙම නැතුව අපි ලියන්න යන්නේ නැහැ. දැන් ඒ කියන්නේ අපි කලින් ඒකට රෙඩි වෙලා යන්නේ නැහැ නේද පුතේ? ඒ වගේ දැන් ඕගොල්ලෝ පේපර් ක්ලාස් එකට එනකොට ඒ විදිහට ආවොත් මන් දිහා බලහගෙන මං හදන ගණන් ටික බලාගෙන ඉන්න ආවොත් ඔයාලට කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා try කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලා උත්සාහ කරලා තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්න දේවල් ටිකේ සහ නොදන්නව වුණාට කමක් නැහැ. ඒත් ඔයා try කරලා තියෙනවනේ අඩුම ගානේ ප්‍රශ්නයක් කියවලා ඒ ප්‍රශ්නේ මොනවද අහලා තියෙන්නේ කියන එක ඒ තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන් නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ස්ටුඩන්ට්ස් ලානේ. ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ මොනවද? මට ඉංග්‍රීසි ටික පුළුවන්ද? විශේෂයෙන්ම ග්‍රැමර් නේද? ප්‍රශ්නයක අහන්න ප්‍රශ්නයක් තේරුම් ගන්න ඔයාලට ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළ වෙන ග්‍රැමර් ටිකක් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒවා පුළුවන් වෙන්නේ ඔක්කොටම කලින් ඔයාලා ප්‍රශ්න පත්‍රය රීඩ් කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් ඒ වැඩ ටික කරලා මෙතනට ආවොත් තමයි ඔයාලට දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඒකයි. Don't be your audience, be a learner. Okay? Let's move to the 21st question in paper 1, part A. 21st question. Okay? Find the value of x plus y without finding the value of x and y separately. Okay? Most of the time, if you are asked to find the value without solving, without finding the x and y separately. එතකොට මෙයාලා කියලාම තියෙනවා find the value of x plus y. x එකතු කිරීම y ගේ value එක හොයන්න කියලා තියෙන්නේ කොහොමද පුතේ? Without finding the x and y separately. වෙන වෙනම හොයන්නේ නැතුව තමයි හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. හරිද? මේ වගේ වෙලාවට කිසිම වෙලාවක දැන් එපා කියලා තියෙනවනේ. Without finding x and y separately. එතකොට එපා කියලා තියෙනකොට ඒ වැඩේම කරලා ඕගොල්ලෝ කමක් නැහැ කොහොම හරි අනුකම්පා කරලා ලකුණක් දෙයි කියලා වැඩක් නැහැ. වෙනම හොයන්න එපා කියලා තියෙනවා වෙනම හොයන්න එපා. එහෙනම් වෙන මොකක් හරි මෙතඩ් එකකින් තමයි අනිවාර්යෙන් අපිට x y එකපාර අරගෙන තමයි ආන්සර් එක ගන්න වෙන්නේ. x y අහන්න පුළුවන් x y අහන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් බලමු අපි මේ equations දෙක හොඳට බලන්න equations දෙක. 7x minus 2y is equal to 15. I will take it as first equation. Next one is 2x subtract 7y is equal to minus 5. Okay? දැන් බලන්න පුතේ මේ equation දෙක දිහා බලනකොට ඔයාලට පේනවා හරිද? මේ දෙන්න අපි එකතු කරොත් we add these two, what happened? 7 plus 2 it is 9x. Then minus 2 minus 7 it is minus 9y. එතකොට plus 9x minus 9y.
එතකොට අපිට පේනවා 9x minus 9y. ආයේ කියන්නේ අපිට x minus y එකක් තමයි එන්නේ. හැබැයි අපෙන් අහන්නේ x plus y. එහෙනම් බලන්න අපි මේ equation දෙක එහෙම නැත්නම් එකෙන් දෙක අඩු කරොත් but if we subtract 2 by 1 it is because actually here the sign of these two are same sign numbers, therefore we can subtract this. Let's subtract. 2 is subtracted by 1. 7x minus 2y. When you do a subtraction, open a bracket. Okay, then 2x minus 7y is equal to then 15 subtract minus 5. Okay. I මෙතන මේ bracket එකක් open කරේ. When we subtract, you have to open a bracket. Okay. Then 7x minus 2y minus time 2x minus 2x minus time minus, it is minus time minus, it is plus 7y is equal to 15 minus minus it become plus, so it is 15 plus 5. So now you can see that 7x minus 2x. 7x then 2x අඩු කරන්න තියෙන්නේ. Then it is 5x. 2 minus 2y plus 7y. Minus 2 plus 7. එතකොට minus 2 එකට 7 එකක් add කරන්න තියෙන්නේ. Then you have to subtract the small by large and give the sign of the large number. Then it becomes plus 5y is equal to 20. Okay. Then 5x plus 5y equals 20. So now you can take 5 out. පහක් එළියට ගන්න. I will do it here. 5 is taken out is equal to 20. Now divide, to remove this 5 from this side, divide by 5. Then 5 to 5 cancel. X plus y is equal to 4. Can you see that? Without solving these two separately, that means without finding the x and y separately, I obtain the answer like this. Then how I decide that we have to subtract? It is because we can see that if we add these two equations, then 7x plus 2x, it is 9x, and minus 2y minus 7, it becomes minus 9y. 7x. Excuse me, teacher. Yes. Teacher, is it okay to take a multiply minus by 2 second simultaneous equation and make another simultaneous equation as 3? No. Actually, here that means you are finding the x or y separately. No, teacher. Finding 2x minus 7y multiplied by minus. Doing that separately and taking the values and adding them. That means then after you add. Yeah. Doesn't matter. That means you multiply the second equation by minus, then this become minus value, no? Then you add these two. No? Yes, teacher. Okay, doesn't matter. Then also you can obtain the answer. Have you got it as 4? Yes, teacher. Okay, then correct. Doesn't matter. දැන් මේ දෙන්න මෙහෙම තියෙන විදිහටම එකතු කරොත් එන්නේ 7x plus 2x it become 9x minus 2 minus 7 it become minus 9y. Then you can take 9 out x minus y වෙන්නේ. ඒතකොට අපිට හොයන්න තිබ්බා x minus y අන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. එකතු කරා නම් හරි. හරිද? මේ වෙලාවේ අපිට තියෙන x plus y හොයන්න හින්දා එහෙමනම් අනිවාර්යෙන්ම මේ කොහේ හරි ප්ලස් වෙන්න ඕනේ. ඒක කරගන්න පුළුවන් මෙයා අඩු කරොත්. Okay, write down this. එතකොට අනිවාර්ය මතක තියාගන්න පුතේ අපිට එකපාරට x plus y කෙනෙක් හරි x minus y කෙනෙක් හරි හොයන්න තියෙනවා නම් at once you have to add or subtract both equations. Okay? Without finding the x and y separately. හැබැයි simultaneously solve කරන්න කියලා තිබුණොත් අන්න x y separately හොයන්න ඕනේ. හැබැයි සාමාන්‍ය first paper එකේ ඔයාලට simultaneous solve කරන්න දෙන්නේ නැහැ.
Okay, finish. Shall we move to the next one? Okay, teacher. Okay. Okay, the 22nd question. Mean of the mathematics marks obtained by 10 students is 59. Okay. ඒ කියන්නේ මොනවද මේ mathematics mark මොනවා හරි ළමයි 10 දෙනෙක් maths paper එකකට ගත්ත ලකුණු වල mean එක 59. Average mark එක 59. If a student who got 70 marks 70 marks join with them, find the new mean. Okay? ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ දැන් 70ක් ගත්ත එක්කෙනෙක් මේගොල්ලට එකතු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අලුත් mean එක අහනවා. එතකොට පුතේ දැන් ඉස්සෙල්ලා හිටියා කී දෙනෙක්ද? 10 දෙනෙක්. දැන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද ඔක්කොම? 11. 11. Okay? Actually here I am going to write it like this. Sum of the marks. දැන් අපි මොකද්ද mean එක හොයන්නේ කොහොමද ඉස්සෙල්ලා මතක් කරගන්න. mean එක කොහොමද හොයන්නේ? mean is obtained by sum of marks divided by number of students. නේද? මෙන්න මේකෙන්නේ අපි දැන් mean එක හොයාගන්නේ. sum of marks or sum of any data values ටික එකතුව students ලා එහෙම නැත්නම් number of data වලින් බෙදනවා. නේද? මෙහෙම තමයි mean එක ගන්න. දැන් මේකට අදාළව එන්නේ මේ විදිහට sum of data divided by number of data. මේ විදිහට තමයි general මේ equation එක එන්නේ. එහෙනම් මේකෙදී අපිට mean එක දීලා තියෙනවා. It is 59. නේද? sum of marks. අපි ඒක දන්නේ නැහැ. අපි ගමුකෝ ඒක sum of marks of 10 students divided by 10. මේන් 10 කියලා ගත්තේ students ලා 10 දෙනෙක්ගේ sum එක මම ගත්තා n10 කියලා. හරිද? ඒක නිකන් just symbol එකක් ඈ. මේක මේ බය වෙන්න එපා. මම n කියලා ගන්නකො ඔයාලට බයයි වගේ න n කියලා ගත්තා. මම n කියන එකෙන් කියන්නේ 10 දෙනෙක්ගේ ලකුණු වල එකතුව. දැන් 10 දෙනෙක්ගේ ලකුණු වල එකතුව sum of the marks of 10 students equal to multiply this by 10. Then 590 කියලා එනවා. මෙයාට cross multiplication දැම්මා. This is the sum of marks of 10 students. Now there is another student has joined. Then we have to find the new mean. Okay? Mean is equal to, now you have to divide the sum of the 11 students. Okay, again, sum of the marks of 11 students. Students ලා 11 දෙනෙක්ගේ. එතකොට 10 දෙනෙක්ගේ දීලා තියෙනවා. අපි හොයාගත්ත it is 590 and the other one is 70. අනිත් එක කීයද? ඒක 70යි. ඇයි අර පස්සේ ආපු ළමයාගේ මේක බෙදන්න ඕනේ කීයෙන්ද? 11. Then add this 0. මේක හොඳට 11න් බෙදෙනවා. කීයද? 66ට 11ව කීයද? 6. එහෙනම් mean is equal to 60. New mean. Okay. Then actually in the previous case I couldn't mention that how the marks are given. කොහොමද marks දෙය හම්බ වෙන්නේ 2යි. මේකෙදිත් බලන්න ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ sum එක හොයාගන්නකොට 1 ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ new mean එක හොයනකොට 1 ලකුණයි. All together 2 marks are given. Okay. මොන විදිහට තමයි ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. Any doubts relevant to this one? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? එනුල්යා අද දිනට ඉන්නවා. අශ්මින ප්‍රශ්මින්ද No problem. ප්‍රශ්මින්ද answers ගත්තද? මේ answer කාව කො බලන්න. Please raise your hand those who have got this answer.
Okay. හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඉගෙන ගන්න. මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි ඔයාලට එක්සෑම් එකකට අහන්නේ. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කියන්න. නොතේරුණු තැනක් තියෙනවා නම් කියන්න. මම මුලින් නම් කියලා දෙන්න. හරි. Let's move to the 23rd question. It is given or it is relevant to a lossy, no? හරි. lossy questions කරන්න නම් හොඳට losses ටික මතක් වෙන්න ඕනේ. There are 4 main losses. නේද? losses 4ක් තියෙනවා. ඒත් අපි බලමු මේක අහලා තියෙන්නේ මොන lossy එකෙන්ද කියලා. 23rd question. A and B are two light posts. The water tap X has to be constructed equidistant from A and B. By using the knowledge on losses, sketch the location of the point X. Okay? දැන් පුතේ මේ A සහ B කියලා points දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මේවා light post කියලා ඔයාලගේ question එකේ දීලා තියෙනවා. හරිද? A water tap X has to be constructed equidistant from A and B. A ටයි B ටයි equidistant වෙන විදිහට X කියලා tap එකක් water tap එකක් හයි කරන්නලු යන්න. හරිද? By using the knowledge on lossy, sketch the location of the point X. Point X ගේ location එක. හරිද? ඇත්තටම location එකම නෙවෙයි අපිට මේකෙදි හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ X කියන කෙනා ඉන්න පුළුවන් තැන් ටික අපිට හොයන්න පුළුවන්. මොකද කරන්න ඕනේ? A සහ B කියන්නේ මොනවද? They have given 2 points. Then you have to find a point which is equidistant to the given 2 points. දීලා තියෙන points දෙකකට equidistant වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් points දෙකකට equidistant වෙන්න හොයන්නේ කොහොමද? Points දෙකකට equidistant නම් what is the losses? Remember? Can burn what you have to do first. If it is for a 1 point, එක point එකක් නම් it is a circle. If it is 2 points, perpendicular bisector. If it is a 1 straight line, then the parallel straight line to that straight line. If there are 2 straight lines, then the angle bisector. Those are the 4 main losses. Now here you have given 2 points. That means you have to construct the perpendicular bisector of the line which join these 2 points. මේ points දෙක join කරන line එකේ perpendicular bisector එක තමයි දැන් construct කරන්න ඕනේ. එහෙනම් you have to take the compass and take the distance more than to the midpoint. මෙයාගේ midpoint එක බලන්න. ඊට පස්සේ යාට පොඩ්ඩක් වැඩි දුරකින් ඔයාලගේ compass එක දුර අරගෙන මෙතනින් compass එක තියලා මෙන්න මෙහෙට arcs එකක් අඳින්න. ඔන්න ඔහම arcs දෙකක් ඇඳලා. ඊට පස්සේ distance එක change කරන්න නැතුව මෙතනින් compass එක තියලා ඔන්න ඔහම arcs දෙකක් ඇඳලා. Then you have to join these. මෙන්න මේ විදිහට මේක mark කරන්න. Then X can be on this line. Okay, X के location එක වෙන්නේ. Actually, we can't exactly say what is the location of X. We can just roughly give the path or the lossy locus of the X. X තියෙන්න පුළුවන් path එක අපිට අඳින්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මොකද exact location එකක් හොයාගන්න නම් there should be another lossy they should have given. Okay, now they ask what is the equidistance from A and B. No, that means if we consider any point on this perpendicular bisector could consider කරන ඕනම point එක equidistance to A and B. A සහ B ට සමාන දුරින් තමයි තියෙන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ මම උදාහරණයකට ගත්තොත් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම A සහ A ටයි B ටයි equidistance වෙනවා. මෙතන ගත්තොත් එතකොට මෙන්න මේ distance එකයි මේ distance එකයි equidistance. මේ දෙන සමාන. If we consider this point, then here to
here and here to here, these are also equal. That means any point on this line, that means any point on the perpendicular bisector is locate equal distance to the considered point. Okay. Then it is enough to if you have drawn this perpendicular bisector. So, make raise your hand. Also have drawn this. Okay, very good. Very done. Distance between the two cities A and B is 36 kilometers. Find the time taken to a car travel from A to B with the uniform speed of 20 meters per second. Okay, this is a question relevant to rates. Rates related question. හරි දැන් මතක් වෙනවනේ ස්පීඩ් එක කැල්කියුලේට් කරන්නේ කොහොමද? 24th question. Right. Speed is calculated by distance divided by Time. yes, distance divided by time. When we substitute the values for each of these measurements, you have to substitute them in same units. That means if you substitute distance in meters, speed also should be given in meters. Then time is substituted by seconds, then speed also should be given in meters per seconds. Okay, likewise. Then here, distance is given in kilometers. So you have to substitute kilometers in meters. So 36 kilometers converted to meters. That means it is multiplied by 1000. So 36,000 meters. Divide by, if we take time as simple t, speed is given as 20. Then to find t, take t to here and 20 to here. T is equal to 36,000 divided by 20. Then 0 to 0 cancel. 36 divided by 2, it is 80. That means answer is 1,800 seconds. Actually, we can convert this into hours. අපිට පුළුවන් මේක hours වලට convert කරගන්න නේද? How we convert to the hours? The time given in seconds converted to hours. To convert it to minutes, we can divide by 60. To convert it to the hours, you have to divide by 60. That means 3,600 you have to divide the given value in seconds to convert it to the hours. Hours are to convert karandana 3,600 वरी divide करना. Hi, let's see. 0 to 0 cancel like this. Then 18 divided by 6, it is 3. Then it is 3 upon 6. That means 1 upon 2. Then answer is half an hour. So we can write it as 30 minutes. Answer is 30 minutes. Okay. So here the marks are given. Actually, it is to find the time in seconds, you are given 1 mark. And by converting to the hours and finding minutes, you are given 1 mark. All together, you are given 2 marks. Actually, as I have mentioned in the previous discussions, the questions after 20 is not a straightforward question. They can be done just like asking that you are given radius of a circle and asked to find the circumference. It is a straightforward question. Why you have to just substitute the value and obtain the answer, nothing to think. But in this kind of, after the 20th question, you have to think bit and you have to apply some calculations. And
do calculations or apply some operations than you did in the first 10 questions or first 15 questions. පළවෙනි ගණන් 10 15 ඇතුළත කරාට වඩා calculations operations සහ එක්ක එහෙම නැත්තම් ටිකක් හිතලා තමයි උත්තරයක් ගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් හොඳට කල්පනා කරන්න පළවෙනි ප්‍රශ්න 20 ඉවර වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය පළවෙනි 10 ලේසිම ලේසි 10න් පස්සේ එන ගණන් අනිවාර්යයෙන්ම 20න් පස්සේ තියෙන ගණන් වලට සාමාන්‍ය පොඩි ටයිම් එක වැඩියෙන් යොදවන්න. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ දන්න ඔක්කොම ලියන්න එපා. මම හැම වෙලේම කියනවා දන්න දේ කෙටියෙන් ලියන්න ඕනේ 2 marks හම්බ වෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙතන මේ ලකුණු 10ක් ගන්නවා වගේ ලොකු කැල්කියුලේෂන්ස් කරන්නේ නැහැ. හරිද? ලකුණු දෙකේ ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10ක ප්‍රශ්නයක් වගේ කරන්න ගියොත් ඕගොල්ලෝ ඔයාලට වෙන්නේ පුතේ ලොකුම අවාසිය තමයි වෙලාව මදි වෙන. හරිද? ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න පේපර් ලියද්දී 2 marks දෙන question එකකට 2 marks ගන්න පුළුවන් විදිහට උත්තරේ ලියන්න. එහෙම නැත්නම් දන්න ඔක්කොම දැන් හිතන්නකො මේව ලියන්න ඕනේ. මේ equations මේ formula ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේ substitution එකට විතරයි. මේක ඔළුවේ තියාගෙන substitution එක ඔයාලා මෙතන කරලා answer එක ටක් ගාලා ගන්න. මේව ලියලිය ඉන්නවට මේක ලියන්න ඉඩක් නැහැ. අර චූටි පොඩි තීරුවක් හම්බුනේ. හරිද? ඔය වැඩ කරන්න ගියොත් ඔයාලට වෙලාව මදි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේට වෙලාව මදි වෙන්නේ ප්‍රධානම දේ තමයි ඔය හොඳට හෙලැති ඕගොල්ලෝ කරන දෙයක් යාළුවෝ කියන හෙලැති වෙලාව මදි. ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ ලකුණු දෙකේ ප්‍රශ්නයකට ලකුණු දෙකක් ගන්න විදිහට නෙවෙයි උත්තරේ. ගොඩාක් ලොකුවට පියවර හදනවා. ඒ හින්දා තමයි වෙලාව මදි වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒව ඕවර්කම් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. දැන් පේපර් ක්ලාස් එකේදී ඉගෙන ගන්න දේවල් තමයි ඒවා. හොඳට මතක තියාගන්න ලකුණු දෙකක් ගන්න ප්‍රශ්නේ ලකුණු දෙකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට උත්තරයක් build up කරන්න ඉගෙන ගන්න. හරිද? Okay, the 25th question they have given a particular question relevant to sets. Okay, sets related question එකක් තියෙන්නේ. It is given in set generating method. There are 4 methods of representing or writing a set. First one is you can write the main characteristics of the elements of a set within curly brackets. That is one method of writing a set. Next one is you can write the elements within curly brackets by separating commas, using commas. Okay. The third one is by using a Venn diagram. That means you write the elements of the set within a plain figure. You can use a circle or a oval shape or rectangle. The next one is you learn this in the grade 10 set generating method. That is we use the symbols that we use in the mathematics to express the characteristics of the elements of the set. හරිද? එතකොට මේකේ පොඩ්ඩක් වෙන ළමයිට set generating method එක කිව්වොත් මාරම බයයි. The main issue is because you don't know how to read an inequality and the symbols. The main problem is this one. So you have to overcome this one. First of all, you have to identify the limitations. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි limitation එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ inequality එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලා ඒක read කරන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි මොකක්ද characteristic එක කියලා ඔයාලට symbols වලින් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් word වලින් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ lucky chance කියන්නේ characteristic එක දීලා තියෙන්නේ කොහොමද? sentence එකකින්. හරි බලමු. A is given like this. A is equal to A x upon සාමාන්‍යයෙන් මේ x කියන්නේ කවුද කියලා. හරිද? x කියන්නේ element එකක්. මේ එක එලිමන්ට් එකක් තමයි describe කරන්නේ. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙන්න මෙහෙම colon එකෙන් නැත්නම් semicolon එකෙන් නැත්නම් මේකෙන් නම් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේ dash එකකින්. 1 ඒ කියන්නේ semicolon එකක් use කරන විදිහට මේ වගේ මේ dash එකක් use කරලා තිනවා 1 x ඔන්න ඔහොම දීලා තිනවා. මේකේ තේරුම තමයි මේ x කියන එලිමන්ට් එක it lies in between 1 and 10. කොහොමද මම between කියන word එක ගත්තේ? Because you can see that there's no equal marks to these two numbers. මේ numbers දෙකට equal mark එක නැහැ. ඒකෙන් කියන්නේ දරුවනේ
1යි 10යි අයිති නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි රීඩ් කරන නැත්නම් end point numbers දෙක අයිති නැහැ. තිබුණා නම් බැරි වෙලාවක් මෙහෙම තිබ්බනම් අන්න අපිට කියන්න from 1 to 10 කියලා. මෙහෙම තිබ්බනම් එහෙනම් මෙයා අයිති නැහැ මෙයා අයිති. හරිද? දැන් මෙතනදි මට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් between 1 and 10. And they have given what is x. දැන් මේ x හරි x තියෙනවා 1යි 10යි අද හැබැයි කවුද x? මේ එලිමන්ට්ස් ටික මොකද? x කියන්නේ එක එලිමන්ට් එකක්. එතකොට x කියන එකෙන් අපි ඩිනෝට් කරන්නේ ඔක්කොම එලිමන්ට්ස් ටික. හරිද? x is a triangular number. x is a triangular number. එහෙනම් මොකද්ද? x කියන්නේ triangular numbers ටික කොහෙද තියෙන්නේ? lie between 1 and 10. 1ත් 10ත් අතර තියෙන triangular numbers ටික තමයි x කියන්නේ. Write the elements of the set within curly brackets. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ elements ටික curly brackets ඇතුලේ ලියන්න. Okay. Then triangular numbers ගත්තොත් 1 is also a triangular number. But because of that 1 is not belongs to this inequality or to this set, because it denoted by this one, we do not write 1. Next triangular number is what? It is 3. Next it is 6. Next it is 10. But we don't write 10. It is because 10 is not belongs to this one. Then answer should be 3 and 6. So writing this one, you are given 2 marks. No need to write this one. Actually, I wrote this one to explain the question. Did you understand? Have you got this answer? When may answer gattu kattiya? Okay, 4 of you have got this. Krishninda, what happened? මොකද පුතේ? I search square. මට තේරුණා. ඔය සිංහලෙන් කියන්නේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? I wrote square numbers. square numbers ලියලා. අප්පච්චි. එකපාරට triangular numbers කියන්නේ square numbers කියලා හිතුවා. නන්න හැමෙවත් වෙන්න පුළුවන්. හොඳේ. විභාගෙදී අපි හොඳටම දන්නවා අපි හරියටම ලිව්වා කියලා හිතෙනවා. ඒ වුණාට විභාගෙ වෙලා ආයි ගෙදර ඇවිල්ලා පේපර් එක දකිනකම් අපිට මේක පේන්නේ ස්ක්වයර් නම්බර්ස්. එහෙම වැඩ වෙනවා. හොඳද? ඒක හොඳ කල්පනාවෙන් බලන්න. කිසිම වෙලාවක ඔයාලා කරපු එක නැවත මතක් කර කර ඉන්න එපා. එවෙලෙට ඒක ගණන් වලදී ගොඩක්ම ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන දෙයක්. කරපු එකක් ගැන හිතන්න එපා. හරිද? ඔයාලට ඇවිත් තියෙන අලුත් ගාන. අන්න එහෙම හිතන්න. අලුත් ගාන දිහා ඔයාලා අලුතෙන් තමයි බලන්න ඕනේ. හැබැයි කලින් ඉගෙනගත්තු concepts ටික මතක තියෙන්න ඕනේ. set generative method එකක කොහොමද අපි answer එකක් build up කරන්නේ? මොකක්ද ඒකේ කියලා තියෙන්නේ කියන දේ නිසා අපි කලින් කතා කරලා තියෙන mean features, the triangular numbers, the prime numbers, the square numbers ඒවා මතක් කරන්න එවන්න එපා. හරිද? හැම වෙලේම concept එක විතරක් apply කරන්න. Hi. We have finished with the last 5 questions that we couldn't discuss in the previous session. Now we are going to move to the part B. Part B will be okay. Paper 1. Part B. First question. Okay. Okay, let's see the first question, part A. මොකද්ද බලමු අපි කියලා තියෙනවා. කියලා තියෙන දේ හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. 4/5 of a tank filled with water. tank එකකින් 5/4ක් අපි පොඩ්ඩක් මේක නිකන් පොඩියට මම ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ හින්දා චුට්ටක් මම පෙන්නන්නම් ඇඳලා. දැන් හිතන්නකෝ 4/5 is filled with water. This is 4/5 of a tank filled with water. Okay.
3/4 of the water in the tank was used. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් තියෙන්නේ 4යිනේ ළමයි නේද? 5ක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ කොටස් 5කට වෙන් කරොත් කොටස් 5න් 4ක් තමයි ෆිල් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ 4න් 3ක්. ඒ 4න් 3ක් තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඕන මම යූස් කරපු ටික මෙන්න මෙහෙම දැම්මොත් මෙන්න මෙහෙම. යූස් කරපු ටික මම blue color වලින් නැත්නම් red color වලින් යූස් කරනවා. ඔන්න බලන්න. 3/4 has been used. Give the remaining water in the tank as the fraction of the capacity of tank. එතකොට remaining water හරි ඉතුරු වෙන වතුර ප්‍රමාණය ඔයාලට දෙන්නලු as a fraction of capacity of tank. මුළු ටැංකියෙන්ම කොච්චරක්ද කියලා අපෙන් අහනවා. හරිද? එතකොට පුතේ බලන්න it was 4/5 නේද? කොච්චරක්ද තිබුණේ? දැන් ගාන හදලා පෙන්නන්න එපයි. 4/5 of the water tank was there. And from this one, මෙන්න මෙයාගෙන් 3/4 of the water in the tank. 3/4 of the water in the tank was used. එහෙනම් the water used in the tank out of the total capacity. Total capacity එකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් use කරාද කියන එක අපි කොහොමද හොයාගන්නේ? We have to multiply, or we can write used amount. Used amount from total capacity is equal to 3/4 of 4/5. 5න් 4ක් තිබුණු එකෙන් 3/4 use කරා. We know that of is replaced by multiplication. Then 4 to 4 cancel. Then 3/5 was used. 3/5 used කරලා තියෙනවා. හරිද? There was how much? There was 4/5 in the tank. So the remaining amount is equal to 4/5 was there. Then 3/5 should be subtracted. Answer is 1/5. Okay. Then how the marks given? Marks දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. For this calculation you are given 2 marks, and for this calculation you are given no, sorry. Here you are given 2 marks. Altogether 4 marks are given. Okay, this is how marks are divided. Actually, by drawing this figure also you can identify this one. 4/5 were there. 4/5 of the tank was there. ඒ කියන්නේ ටැංකියෙන් 5න් 4ක් පිරීලා තිබුණා. ඒකෙන් 4න් 3ක්. හරිද? දැන් මේක 4කට බෙදුවොත් 3ක් මොකද වෙන්නේ? පාවිච්චි කරා. එතකොට කොච්චරද පුතේ ඉතුරු වෙන්නේ? It was remaining 1. ඒ කියන්නේ 4න් එකක්. අර තිබිච්ච ඒවායින් 4න් එකක් ඉතුරු වෙන්නේ. හැබැයි මුළු ටැංකියෙන් ගත්තොත් 5න් එකක්. ඇයි මේක හරියට 5කට බෙදුවොත් මේ බලන්නකෝ. 1 2 3 4 5. නේ? 1 2 3 4 5 කියලා ඔන්නෝම මම බෙදුවොත් මෙන්න මෙච්චරක් නෙමේ 5න් 4ක් තමයි තිබුණේ. දැන් මේ 5න් 4න් මේ 5න් 3 නම් පාවිච්චි කරේ. හරිද? sorry මේ 4න් 3ක් නම් පාවිච්චි කරේ. ඉතුරු වෙන්නේ කොච්චරද? මෙන්න මේ තීරුව ඉතුරු නම් කියලා හිතන්නකෝ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සම්පූර්ණ එක්කෙනාගේ 5න් එකක් තමයි ඉතුරු. හරිද? මෙහෙම චිත්‍රයක් ඇඳලා ගන්නත් පුළුවන් ආන්සර් එක. ඒකටත් ඔයගලන්ට ලකුණු දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට හදලා පෙන්නන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි මෙන්න මෙහෙම ගත්තොත් at once if you have written the calculation like this 5න් 4න් අපි අඩු කරන්න ඕනේ 3/4 of 4/5 කියන එක.
එතකොට මේ කැල්කියුලේෂන් එක මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඩිරෙක්ට් කරලා තිබ්බොත් ඒත් ඔයාලට ලකුණු හම්බ. ඒකට 4/5 subtract 3/5. Answer is 1/5. Then you are given total 4 marks. Doesn't matter. Okay. Is there any doubts relevant to this? If you have got the answer, please raise your hand. Answer කරන්න ඔබන් raise hand කරන්න. Oh, one. කවුරුත් answer එක ගත්තේ නැද්ද? Okay. Then next. Very good. හරි. Among the tourists visited to Sri Lanka in the first quarter of the year 2021, 30% were Europeans, 11 out of 20 were Americans, and the rest were Asians. Give the percentage of the tourists came from Europe as a simple fraction. Very easy one, no? ඔය percentage එක ඔයගොල්ලන්ට simple fraction එකක් විදිහට දෙන්න තියෙනවා. Actually you have learned this in grade 8. Grade 8 වල විතර තමයි ඔයගොල්ලෝ percentage එක fraction එකක් කරන්න ඉගෙන ගන්නේ නේද? ඔන්න බලන්න. B part, first question. The percentage of the Europeans is 30%. 30% කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කියන එක 30%. We read this as 30%. That means this denote. මෙන්න මේකෙන් කියන්නේ ළමයි it is 100 out of this given value. C යෙන් කොච්චරක්ද කියලා. හරිද? Then how we convert this into a simple fraction? We can cancel the denominator and the numerator. So it is 3 out of 10. Answer is 3 out of 10. Then this is the simple fraction. So you are given 1 mark for this one. මේකට හම් වෙන්නේ එක ලකුණයි හරිම පොඩි ගාණක්. Then now you should have gained 5 marks out of 10 marks. Let's see the second one. What fraction of all tourists is Europeans and Americans? Americans ला සහ Europeans ලා ඔක්කොම කී දෙනෙක්ද කියලා අහනවා. එතකොට මොකද දරුවනේ කරන්න ඕනේ? කියන්න බෑ කවුරු හරි. What we have to do to find the Europeans and Americans? Now Europeans are 30%. That means we have found that it is 3 out of 10. That means if there are 10 tourists, 3 are Europeans. Then they have given 11 out of 20 are Americans. That means if the total number of tourists are 20, then 11 are Americans. Then how we find the total number of Europeans and Americans? Yes, explain anyone? මට ආසයි කටහඬ අහන්න. ඔබන් මං අහලව නැති කටහඬවල තමයි. තෙනුල්ලියා කියන්න බලන්න පුතේ. How we find the answer? To find total number of Europeans and Americans. Which I couldn't do that question. You didn't do it. Okay. Yes, Diniru? What we have to do to find the total number of Europeans and Americans? Do we do? Oh, කවුරුත් කළා නැද්ද? රශ්මින? Oh. Yes, teacher. Yes, how you got the answer for the total number of Europeans and Americans? 30 over 100 plus 11 over 20.
30 over 100 plus ඉතින් පුතේ මෙහෙමයි දැන් හොඳයි ඒක හොඳ උත්තරයක් ලියෝන් දැන් plus නානෝද yes we have converted the 30 upon 100 into simple fraction so we have to add these two fractions now you have understood that very good then actually it is easy to add these two okay that means simple fraction and the next one 11 upon 20 මොකද අපි කරන්න ඕනේ when you are asked to find the whole tourist Europeans and Americans ඒතර whole කියලා කියන්නේ total okay Europeans लाई Americans लाई total fraction එක තමයි අහන්නේ ඒතර fraction of the whole tourist is Europeans and Americans හරිද ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න ඒකට total එක අහන්නේ then to find this answer you have to make these two into equal denominators so multiply this by 2 so here 2 then 2 into 3 is 6 upon 20 plus 11 upon 20. Then answer is 17 upon 20. Okay. Then for finding this one, you are given here actually you are given 1 mark. අර අතන පුතේ මේ මට චූටක් වැරදුනා චුට්ටක් පුළුවන් නම් හදාගන්න ෆස්ට් වන් එකේ A පාර්ට් එකේ ලකුණු 3යි හරිද එතන මම ලකුණු 4ක් දුන්නා නේද ඒකේ ඔයාලගේ අර ඔෆ් ටර්ම් එක දාලා සිම්ප්ලිෆයි කරලා ගන්න තැනට එක ලකුණක් හම්බ වෙන්නේ ඊට පස්සේ sorry ඔෆ් පාර්ට් එක දාලා සිම්ප්ලිෆයි කරන තැනට 2යි සබ්ස්ට්‍රැක්ෂන් එක 2යි all together 3 marks මේ ඔෆ් ටර්ම් එකේ තැනට 2යි සබ්ස්ට්‍රැක්ෂන් එකේ තැනට 1යි ලකුණු 3යි හරිද තේරෙනව නේද ඔව් මෙතන ඔයාලට ලකුණු 2ක් හම්බ හරිද හරි එතනින් නැති වෙච්ච ලකුණු නේද මෙතනට දෙන්න එතකොට මේ වෙද්දී එතන 3යි 1යි 4යි 2යි 6ක් හම්බෙලා තියෙනවා ලකුණු හරියට කරලා 6යි ඊට පස්සේ what fraction of the whole tourist is Asian okay tell me කොහොමද අපි Asians ලා හොයන්නේ කියලා කියන්න බලන්න කොහොමද උදව් කරන්නේ 3 over 20 total minus Europeans plus Americans. very good. 20 over 20 minus 17 over 20. Yes. Now we can identify that there were only Europeans, American and Asians. තුන් ජාතියෙන් ඉඳලා තියෙන්නේ. ආයේ කියන්නේ අපි මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් මෙතන Europeans, Americans ආවා. එහෙනම් total එක කීයක් වෙන්න ඕනද හැම වෙලේම? Total should be 1. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම එකතු කරලා කොහොමද එකක් නෙමෙයි එක යුනිට් එකක් තමයි මෙහෙම කොටස් වලට බෙදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් එකෙන් එකක් වෙන්නේ ඇත්තටම මෙතන අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කීයද? Total number of tourists should be 20. Then 20 out of 20 වලින් you have to subtract 17 out of 20. That means sum of the Europeans and Americans should be subtracted. Then you get 3 out of 20. Then here you are given question 1 2 marks. So 1 mark. මේ වෙනකොට 6යිනේ නෑ sorry 2 marks are given. 2 marks are given for this one. හරි. එතකොට ලකුණු 8ක් ඇවිත් තියෙන්න ඕනේ මේ වෙද්දී. මේ තුන්වෙනි කොටසට හොඳද? This is for the third part. Then for the fourth part, if the number of tourists visited from Asian countries were Asian countries වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා Asians ලා මම ලියා ගන්න 17,010 ඇවිත් තියෙනවා find the total number of tourists visited Sri Lanka in the first quarter of the year 2021 එතකොට කොහොමද මේක හොයාගන්නේ Asians ලා 17,010 ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳද? එතකොට Asians ලා කීයද? 17,010 divided by 3 into 2. ඒ කියන්නේ 3 upon 20 equivalent වෙනවා කාටද? 17,010 වලට. නේද?
It is equivalent to this one. This fraction is equivalent to this. Again, 3 out of 20. 20 total 20 හිටියනම් 3 දෙනෙක් කවුද? Asians ලා. දැන් 17,010 වෙලා තියෙනවා කවුද? Asians ලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු පුතේ 1 out of 20 කීයද කියලා. දැන් අපි හොයන්න ඕනේ 20න් 3ක් මෙච්චරක් නම් 20න් 20ක් කොච්චරද කියලා. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම 1 out of 20 බලන්න ඕනේ. 1 out of 20 උනේ කොහොමද? I divide this side by 3. මේ පැත්ත මම 3ෙන් බෙදුවා. හරිද? එහෙමනම් මේ පැත්තත් 3ෙන් බෙදා ගන්න. පැත්තත් බෙදන්නකො 3ෙන්. කීයද මෙතන? මේක දැම්ම බෙදන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ 20 out of 20 නේ. මේ පැත්ත 20 වලින් multiply කරනවා. එහෙනම් මෙයත් 20 වලින් multiply කරනවා. ඉතින් මේක මම ඔයාලට තේරුම් කරන්න තමයි මෙහෙම කරේ. ඇත්තටම මෙතන මේ ස්ටෙප් එක ස්කිප් කරලා ඔයාලට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් 20 out of 20 කියලා කියන්නේ. මෙන්න මෙතනින්ම යන්න පුළුවන්. It is 17,010 upon 3 multiplied by 20. හරිද? ඔන්න ඔය ආන්සර් එකට කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ස්ටෙප් එක ස්කිප් කරලා මෙතනට කෙලින්ම ගියාකි. Then let's see, we can divide this by 3. It is 5, it is 6, 7. Then answer is total number of tourists. Total number of tourists equal to 2 zeros. මෙතන zeros දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් zeros දෙකක් අකට දැම්මා. Then multiply 2 times 7 14. 2 times 6 12 plus 1 13. 2 times 5 is 10 plus 1 7. It is 113,400 tourists are the number of total tourists visited Sri Lanka in the first quarter of the Sri Lanka 2021. Okay, then the marks are given. For this total calculation, you are given 1 mark, and for the obtaining answer 1 mark. Altogether 2 marks are given for this question. Okay. For බලන්න මේ question එකට 10 marks අරන් තියෙන කට්ටිය 10 out of 10. Calculate කරනවද තාම? 9 out of 10. 10න් 9. ක්‍රිෂ්මින්ද කොතනද වැරදුනේ? රෂීන් කොතනද? Yes, කොතනද වැරදුනේ? කීවෙනි පාර්ට් එක? ඔයාට 10ම තියෙනවද? 10. Okay. රශ්මිට 10 out of 10. Yes, yes. Okay. Then 9 out of 10. 10න් 9ක් තියෙන අය. එමයි නෑ. 8 out of 10. 7 out of 10. 6 out of 10. 5 out of 10. Oh, I said that. මදිනේ. හරි කමක් නැහැ. අද මේ ටික හදාගන්න. ඊළඟ දවසේ බෑ මොකද? ඊළඟ දවසේ උත්තර ගන්න ඕනේ. හරි. හරි.
හරිද පුතේ? Okay, let's move to the next question. It is based on actually, what is it about? This question relevant to percentages, no? Percentages related question. Yeah. Mr. Muguthan, who owns a house assessed to be annual value 80,000 rupees, has rented it for a year. Assessed annual value එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ නිවස මේ මොකද්ද? අවුරුද්දකට කොච්චර ප්‍රමාණයක් වටිනවද කියලා නේද? තක්සේරු කරනවා. It is assessed. Then now here in this case, Mr. Muguntan house is assessed to be annual value of 80,000 rupees. Okay, has rented. ඒක rent කරලා. It for a year. කොච්චර කාලයකටද? It is for a year. The monthly rent charged by Mr. Muguntan is 5,000. 5,000 monthly rent එකක් ගන්නවා rent කරාට පස්සේ. The relevant urban council charges 6% of the assessed annual value of the house as rates. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා if the particular institute or that means that is the building or a particular assessed in the domain of administration, domain of urban council, municipal council, they charge certain percentage out of the assessed annual value as a tax. It is called the rate. Okay, එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ rate එක මොකද්ද? It is 6%. 6% means if the value of the house for a year is 100 rupees, that means assessed value එක 100 rupees now 6 rupees is the tax or the rate. Rate එක වෙන්නේ රුපියල් 6යි. හැබැයි 80,000 නම් කොච්චරක්ද? අපි බලමු මොනවද අපෙන් අහලා තියෙන්නේ කියලා. Find the amount he received as the rent for a year. හරිම ලේසියිනේ. How you have to do? මොකද කරන්න ඕනේ? The amount he received as a rent for a year. The rent for a month is what? Rent for a month is 5,000. Then rent for 12 months is equal to the rent for a year. Then 12 times 0, 0, 12 times 0, 0, 12 times 0, 0. 12 times 5 is 60. Then answer is 60,000. Then when you do these calculations, actually it is very useful to write this according to your easiest way to calculate. දැන් මේක අර මෙහෙම අතර 12 කියලා ලියලා calculate කරනවට වඩා මේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙන විදිහ මුල ඉඳන්. එහෙනම් මෙහෙම ලියාගන්න එක ලේසි. හරිද? Let's move to the second one and let's see how the marks are given. Here actually you are given 2 marks. 1 mark for this operation, 1 mark for the answer, then 2 marks. Second question. Find the rates that has to be paid for a quarter. Quarter එකට ගෙවන්න ඕනේ amount එක අහනවා. The rates is given for a year, then for a quarter you have to divide by 4. Let's find rates for a year. It is 80,000 rupees. Assessed annual value like 80,000. It is multiplied by the rates. Rate is 6 upon 100. ඇත්තට මේක වෙන්නේ කොහොමද? මම එහෙම කියලා දෙන්න. Rates charged for a year. Rates is equal to percentage of assessed annual value. Assessed annual value. Assessed annual value. Okay. Assessed annual value එකේ percentage එකක් තමයි rates for a year. එතකොට percentage එකක් අපි ලියන්නේ කොහොමද? It is written as a fraction out of 100.
of is replaced by multiplication. Then assessed annual value. Okay. Then let's write rates is given as 6%. That means 6 out of 100. Of is replaced by multiplication. Assessed annual value is 80,000. ඔයාලා මේ දෙක මාරු කරලා ඉවත් වැරදි නෑ. හරිද? දැන් මෙතන මේ එන්නේ rates for a year. මම මෙයා තව එකකින් multiply කරනවා. ඒ මොකද්ද? 1/4. Why I multiplied by 1/4? ඒ මම හතරෙන් එකකින් ගුණ කරේ. කියන්න බෑ. What is the reason for multiplying? Here it is by 1/4. Yes. How done? Cool. Discussion එකකදී තියෙන්න ඕනේ. වාද විවාද. මුකුත් නැහැ. Listeners ලා විතරනේ ඉන්නේ. Because we have to find rate for a quarter. Because we have to find the rates for a quarter. There are 4 quarters for a year. Here this part is actually for a year. Then if you multiply by 1/4, that means we might divide the answer we obtain here by 4. අන්න ඒකයි මෙතන කරන්නේ. මෙතනින් එන answer එක මෙතනින් කරන්නේ 4කට බෙදන එක. quarters 4ක් තියෙනවා අවුරුද්දකට. එහෙනම් එක quarter එකකට හොයන්න 4ෙන් බෙදන්න. Okay. Here let's cancel. Zeros are cancelled like this. Then 8 is divided by 4, it is 2. Then 6 multiplied by 200. Answer is 1,200 rupees. Okay. Here you are given. The marks are given like this. For this calculation. මෙතන මේ සම්පූර්ණම calculation එකට 2 marks අප. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ. ඔයාලා එක අවුරුද්දකට හොයලා තිබ්බනම් එතනට එක ලකුණයි. එයා හතරට බෙදනවා නම් එතනට එක ලකුණයි. දැන් මේ දෙකම මම එක තැන කරපු එක ලකුණු දෙකක්. උත්තරේ ගන්නවට එක ලකුණයි. ලකුණු 3ක් හම්බ වෙනවා. ඔන්න ඒ විදිහට. හරිද? කවුරු හරි වෙනම අවුරුද්දකට හොයලා ඊට පස්සේ හතරෙන් බෙදලා නම් අවුරුද්දට හොයපු එකට එක ලකුණකුත් හතරෙන් බෙදුවට එක ලකුණකුත් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ෆයිනල් ආන්සර් එකට එක ලකුණයි උඩ තුන. හරි. තුන්වෙනි එක නම් හරිම ලේසි. මොකද්ද? Hmm. 80,000. මෙතන 2 zeros cancel. 6 times 2 12 is 1,200. So that may answer best to those who have got this answer. Okay, good. ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. හරි. එතකොට බලන්න පුතේ. ඔයාලගෙන් අහනවා third question එක කො බලන්න. සුරිකා කියන්න බලන්න. How you get the answer for the third one? කියන්න බලන්න. ඉසුරිකා වර්මාව ඇහෙනවද? ඒ තුන්වෙනි එක අමාරුද? How much of the rent is left with him after rates was paid? එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? කොකෝ කවුරු හරි explain කරන්න? Yes. දිනිරු මොකද සද්ද නැති? By subtracting total rent for an year by total rates asset rate. ඔව් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? Rates for a year. Then rates for a quarter. කොටකින්ද මේකෙදී how much of the rent is left with him after rates was paid? දැන් එතකොට මෙතනදී පොඩි තැනක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ rates for quarter නේද?
quarter එකකට තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා 1200 අඩු කරන්න ඕනේ මෙතනින්. එහෙම නැත්නම් 1200 times 4 අඩු කරන්න. ඒක හැබැයි හරියටම මෙන්ෂන් වෙලා නැහැ. How much of the rent is left with him after rates was paid? monthly rent එකක් දීලා ඒ ප්‍රශ්නේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඔව් ඒකේ මාසෙකටද අවුරුද්දකටද කියලා අහලා නැහැ නේද? How much of the rent is left with him after rates was paid at the end of the year වගේ තිබුණා නම් හරි. ඒක පොඩ්ඩක් හදාගන්නකො at the end of the year කියලා. rates was paid at the end of the year කියලා. හරිද? ඒක හදාගෙන ඊට පස්සේ අපි හදමු. එහෙම තිබුණා නම් at the end of the year නම් අනිවාර්යෙන් මේ තියෙන rates for a quarter you have to multiply this by 4 to find the rates for a year. Then it is 4,800. It is 55,200. අතන ඔයගොල්ලෝ හදාගෙන මේ answer එක දාන්න. හරිද? Then actually here you are given 2 marks. It is for this calculation 1 mark and for this one 1 mark, altogether 2 marks. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්නේ අන්තිමට ලියා ගන්න at the end of the year. Okay. B1. Price of a refrigerator including VAT 16% is 58,000. Find the value of the refrigerator without VAT. VAT එකත් එක්ක refrigerator එකේ price එක 58,000 ලු. ඔයාලගෙන් අහනවා VAT එක නැතුව refrigerator එකේ price එක. බලමු අපි කොහොමද කරන්නේ. Oh, Diniru, so sorry. I haven't seen your message. You have sent me a message to explain it again. Which question did you? कोई question देवा explain करने के लिए दिया था? Second part के question ने का sorry first part A के question ने का नहीं तो पता नहीं पहले नहीं उन्हें क्या बना sorry मम्मा देख के नहीं message का 25th one. හරි පුතේ. 25th question එක ආයෙ explain කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉන්න මම මේකෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඒක තියන්නම් හරිද? හරි. second question එකේ price of a refrigerator including VAT is 60%. Okay? දැන් මෙහෙමයි. දැන් මේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මේ percentage එකකින් කියන්නේ මොනවද කියලා. හරිද? මේ percentage එකෙන් එකක් දීලා තියෙන්නේ VAT එක. VAT එක දීලා තියෙන්නේ if the price of the refrigerator is 100 rupees. Okay? Price of refrigerator. VAT එක තමයි 16 rupees. Price of the refrigerator is 100. හරිද? රුපියල් 100යි. 100යි නම් VAT එක 16යි. එහෙමනම් price of the refrigerator with VAT. Price of refrigerator with VAT. VAT එකත් එක්ක. It is 116. You have to identify these three things clearly when you have given a percentage relevant to anything. හරිද? මොන හරි දෙයක් සම්බන්ධව percentage එකක් දුන්නහම
මෙන්න මේ තුන් જાතිය හරියට අඳුර ගන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මේ වෙලාවේ අපෙන් අහනවා refrigerator එක without bag. Without bag නම් කීයද? 100. ඒතකොට පුතේ හැම වෙලේම අපේ numerator එකට අපි ලියන්න ඕනේ අපෙන් අහන දේ. හරිද? එතකොට අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? Without bag. එහෙනම් price of the refrigerator without bag is 100. දැන් දීලා තියෙන්නේ මොකක්ද? අපිට ගානේ දීලා තියෙන 58000 කියලා කියන්නේ with VAT. VAT එකත් එක්ක. එහෙනම් 100 නම් VAT එකත් එක්ක කියලා. It is 116. 116 වෙනවා නම් refrigerator එක VAT එක නැතුව 100 දෙනවා. එහෙනම් 58000 වෙලා තියෙන්නේ VAT එක නැතුව කීයකදද? හරිද? අපිට දීලා තියෙන 58000 116 නම් VAT එක නැතුව 100 දෙනවා. Now 58,000 නම් කීයද? Let's see. Can we divide this one? Yes. Here are 2 58s. 1. Then 100 divided by 2, it is 50. Then answer is 50,000 rupees. Okay. Actually, so when you write the answers for this, you should have put rupees. Definitely. Okay. Then here 2 marks for the calculation, 1 mark for the answer, 3 marks altogether. Okay. Then please tell me how many marks you have got for the second question. For the second question, එකට ඔයාලා කොච්චර ලකුණු අරගෙන තියෙනවද? 10 out of 10. Yes, tell me. 10න් 10ම ගත්ත කට්ටිය බලන්න. Rashmina has got okay question. Then Rashmina, very good. 9 out of 10. 9 out of 10. 10න් 9. 8 out of 10. ඔයාලා කරලා නැද්ද? Okay. 7 out of 10. 6 out of 10. 5 out of 10. Denilu, how much you have got? Haven't you completed the questions? ප්‍රශ්න කරලා එන්න ඕනේ පුතේ. හොඳද? නැත්නම් you will be an audience always, not a learner. දැන් වැඩ කරන්න ඕනේ. හොඳද? දැන් අද මේ පේපර් එක ඉවරුණාට පස්සේ සෙකන්ඩ් පේපර් එක ටච් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ පේපර් ක්ලාස් එකේ හෙටයි කියලා කරන්න හිටියොත් නම් සමහරක් විට ඔයාලට මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය පේපර් ක්ලාස් එකට දවසකට දෙකකට කලින් ඉවර කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට හරියට දෙයක්. ඒ කියන්නේ පේපර් එක කරලා ප්‍රශ්නයක් try කරලා ආවොත් විතරයි හරියට මොන හරි දෙයක් මේකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ගණන් මමම නෙවෙයි මගේ ක්ලාස් එක ගැන නෙවෙයි මම කියන්නේ ඕනම ක්ලාස් එකේ හරි ඉස්කෝලේ හරි ඔයාලට ගණන් සම්බන්ධයක් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා ගණන් හදලා ඔයාලා උත්තරයක් ගන්න උත්සාහ කරලා තියන්නම ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් නම් ඔයාලට ඒ සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න ඉගෙනගෙන නැහැ ඔයාලා. අන්න ඒක ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕනේ. දෙයක් ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ස්ටඩි කරලා ඔයාලට බැරි තැනක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒකට සොලියුෂන් එකක් හොයාගන්න එක තමයි මේ මැත්ස් වලදී ඔයගොල්ලෝ කරනවා. දන්නේ නැති concept එකක් ඉගෙන ගන්නවා, දන්නේ නැති වචනයක් ඉගෙන ගන්නවා, ප්‍රශ්නයක් තේරුම් ගන්න හැටි ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම දැන් බේසික්ස් ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම හැදිලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් grade 9 10 ඉවර වෙනකොට ඔයාලගේ බේසික්ස් හැදිලා. ඒ කියන්නේ calculations කරන part ටික operations ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. applications ටික තමයි ඔයාලට අමාරු වෙන්නේ. ඒකට මේ applications ටික ඔයාලා තමයි හරියට හදාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම grade 11 වලදී කරන්න ඕනේ. කොහොමද හරියට ආන්සර් එකක් ලකුණු දෙකකට ආන්සර් එකක් ලියන්නේ කොහොමද? ඊළඟට මේ ප්‍රශ්نين අහලා තියෙන්නේ මොනවද? මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. එහෙම නැත්නම් concepts ඉගෙන ගන්න තියෙන ඒ කියන්නේ concepts ඉගෙන ගන්න අඩුයි. grade 11 වලදී 11 වලට එනකොට O level paper එකට ඔයගොල්ලන්ගේ අහන concepts ටික grade 10 වෙනකොට 75ක් විතර ඉවරයි. හැබැයි ඔයාලා ඊට පස්සේ ඔයාලා තමයි applications එක්ක වැඩ කරලා හරියට මේ ටික ඩෙවලොප් කරගන්න ඕනේ. එහෙම කරගත්ත කෙනාට තමයි over A O B ඒ කියන්නේ more than 65 75 score කරලා A B ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද?
හරි මම අර 25th question එක explain කරන්න කිව්ව කෙනාට ආයි කියන්න. A මේක දීලා තියෙනවා x. x කියන කෙනා මේ කවුද කියන එක තමයි explain කරන්නේ. එතකොට in between 1 and 10 10ත් එකක් 10ත් අතර කියලා මේ දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මෙහිම සමාන ලකුණ තිබුණා නම් 1යි 10යි දෙන්නම අයිති වෙනවා. මෙහෙම නැති හින්දා අපේ සෙට් එකට, ඒ කියන්නේ අපේ සෙට් එක තියෙන එලිමන්ට්ස් ටික තියෙන 1ක් 10ක් අතර. ඒ කියන්නේ 1යි 10යි අයිති වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒක මෙයාගේ එලිමන්ට් එකක් වුණත් 1යි 10යි ගන්න බෑ. මොකද අපිට කියන්නේ මේ එලිමන්ට්ස් ටික ඒ කියන්නේ මේ එලිමන්ට්ස් ටික ඉන්න ඕනේ එක ගන්න බෑ 2 3 4 5 6 7 8 9 කියන සංඛ්‍යා වලින් එකක්. ඒ අතරමැද තියෙන මේ ඩෙසිමල් නම්බර්ස් ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි බලමු x explain කරලා තියෙනවා x is a triangular number කියලා. හරිද? එතකොට මේකෙන් කියන්නේ දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ x කියලා කියන්නේ 1ක් 10ක් අතර තියෙන නේද? ඒ කියන්නේ 2 3 4 5 6 7 8 9 කියන සංඛ්‍යා වලින් triangular numbers ටික. එතකොට මේක අපිට elements ටික curly brackets ඇතුලේ ලියන්න කියනවා 11 5. Sorry, not 5, 6, no? 6. 3 and 6 are the triangular numbers in between 1 and 10. එතකොට 1යි 10යි කියන්නේ triangular numbers තමයි. හැබැයි අර මෙන්න මේ inequality එකේ ප්‍රශ්නේ හින්දා ඒ කියන්නේ inequality එකේ කියලා නෑ. 1යි 10යි මේ set එකට අයිති වෙනවා කියලා. කියන්නේ මේ set එක numbers consider කරනකොට 1ක් 10ක් ගන්න කියලා නෑ. 1යි 10යි අයින් කරන්න ඕනේ. එකයි මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ numbers වලින් triangular numbers ටික තමයි extract කරලා ගන්න. දිනෙකට තේරුණාද? හරිද පුතේ? Diniru, did you understand this one? Now your doubt is clear? Okay. Teacher. Okay, shall we move to third one? Okay, it is perimeter and area related question. Third one. In the rectangular shaped land, B, C, E is මම මේක අඳින්න. මේ perimeter area related ගණන් වලත් හොඳ අවබෝධයෙන් ප්‍රශ්න කියවන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ paper එකේ ගණන් paper එකේදී ඔයාලට මේ first paper එක හොඳට score කරන්න පුළුවන් නම් second paper එක අනිවාර්යයෙන්ම score කරන්න පුළුවන් සහ second paper එකට වඩා පොඩි පියවර ප්‍රමාණයකින් පොඩි දෙයකින් අපිට ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් පාර්ට් එකක් තමයි පාර්ට් A පාර්ට් B දෙකම. හැබැයි වැරදුනත් ඒ වගේම තමයි. වැරදුනොත් ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඔයාලට නැති වෙලා යනවා. second paper එකේ ඔය පොඩි ස්ටෙප් එකක් වැරදුනා කියලා එක ලකුණක් හරි දෙකක් හරි නැති වෙන්නේ. සාමාන්‍ය 10න් 7ක් 10න් 8ක් ගන්නවා කියන්නේ ප්‍රශ්න 10ටම ඔන්න ඔයාලට සාමාන්‍ය above 75 වගේ ස්කෝර් කරගන්න පුළුවන්. අර කරනවා එහෙම. හැබැයි මේකෙදි එහෙම බෑ. ඒක ස්ටෙප් එකක් හරි එහෙට මෙහෙට වුණොත් ලකුණු දෙකක් තුනක් නැති වෙනවා. ඒක ටිකක් considerable amount එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක මේ ඔයාලගේ මාර්ක් එකට ගොඩක් බලපාන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ ලකුණු දෙකේව ඒ කියන්නේ ගණන් 5ක් ලියන්න බැරි වුණා කියන්නේ ලියන්න බැරි වුණා කියන්නේ. ඒක 5ක් කියන්නේ 10ක්. උන 10ක්ම නැහැ. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න. ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ අර ඔයගොල්ලෝ දුන්න හැටි ඔක්කොම දන්න ඒවා ලියන්න යනවා. බෑ. පළවෙනි ගණන් 10ට පොඩි ස්ටෙප්ස් වලින් මන්ට ලියලා ඉවර කරන්න. එතකොට ඔයාලා මේ වෙලාව ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. after 20 තියෙන questions ටිකට. මොකද ඒ පහ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ළමයිට මග ඇරෙනවා. ඔයාලටත් experience ඇති. වෙලාව මදි වුණා ගාගෙන එනවා. වෙලාව මදි වෙන්නේ අර පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි කොටස කියන්නේ part A එකේ පළවෙනි
ප්‍රශ්න 20න් පස්සේ. 20න් පස්සේ ප්‍රශ්න ටික කරගන්නම බැරි වෙලා වුණොත් වෙලාව නැහැ. දැන් ඔයාලා කරන්නේ ඒ ටික පස්සේ කරන්නම් කියලා ටක් ගාලා අර එහා පැත්තට එනවා. මොකද වෙන්නේ? අර ලකුණු මේ ගණන් 5ක්ම කරන්න බැරුණු ලකුණු 10ක්ම මිස් වෙනවා. ඉතින් කරන්න බැරි වෙච්ච ඒවා ලකුණු 10ක් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ කරපුවා වැරදිලා ලකුණු තව 5ක් 6ක් නැති වෙනවා. ලකුණු 16ක් ලකුණු 20ක් විතර ඔය විදිහට අපිට යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳට ටයිම් මැනේජ් කරගන්න. ඒකට ආන්සර්ස් බිල්ඩ් අප් කරන විදිහ ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්න. හරිද? ආන්සර්ස් බිල්ඩ් අප් කරන විදිහ ඉගෙන ගත්තොත් හරිම ලේසියි මේ ගණන් පේපර් එකට උත්තර ලියන්න. හරි අපි යමු ගන්නට. In the rectangular shaped land BCE is a pond. මෙන්න මේක pond එකක් ලු. මේ මොකක්ද මේ? It is a sector, no? You can identify. Grass is grown in the remaining portion AECD. මෙන්න මේ මම grass පවුට් ටික red color එකෙන් දාන්නම්. Find the perimeter of the land. මෙන්න මේ land එකේ perimeter එක අහනවා. It is very easy, no? How we do? කොහොමද අපි? මේකේ කොහොමද මේකේ perimeter එක 14 හොයන්නේ? plus 14 plus 20 plus 20. කොහොමද අපි මේකේ මෙන්න මේ portions දෙක හොයාගන්නේ? දැන් අපි ID 14 in the BC 40. ඒක radius in the අර ඔව් අරේ අපි දන්නවා opposite sides of a rectangle are equal. So this is become 14 centimeter. We can identify this is the radius of a sector. Then this is also radius. So this become 14. So 6 plus 14 it is 20 centimeters. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට මේව දැකපු හැටි ඇත්තටම මෙන්න මේ මම දාගත්ත ටික රවුන්ඩ් කරන්න. මෙන්න මේව ඔයගොල්ලන්ගේ පේපර් එකේම ඔයගොල්ලෝ දාගන්න. ඔන්න ඔහොම. අද ඔව් පුතේ කිය. ටීචර් අතන 6 ගාව AB මැද E තියෙනවා. sorry. E තියෙනවා. Thank you. අද perimeter එක හොයද්දී මොකද්ද කරන්න ඕනේ? total outer length එක ගන්න ඕනේ. perimeter P is equal to 20 plus 20 add 40 plus 40. මේක මෙහෙම ලියා ගන්නට වැඩිය අපි සුපුරුදු විදිහට අපිට පුරුදු විදිහට ලියමු නේ. 20 plus 20 14 plus 40 add is 8 2 is 68 centimeters. Okay, then for finding this one you are given 2 marks. For this calculation 1 mark. For the answer 1 mark you are given 2 marks. Okay, බලන්න හරිම ලේසියෙන් ලකුණු දැන් ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මෙයා හොයාගන්න බෑ. එයාලට හිතෙනවා අඩුයි මේ දෙන්න opposite sides වෙලා මෙයාගේ radius එක වෙනවා. Find the perimeter of the land where grass is grown. Grass grow කරලා තියෙන. Grass grow කරලා තියෙන්නේ කොහෙද? BC is a pond, no? Then remaining one. එතකොට කොහොමද කරන්න ඕනේ? You have to find the at this perimeter නේද හරිද? Yes. This length, this one and this arc length. Then to find this arc length, what you have to do? දැන් ඔයාලා මේව කරලා තියෙනවා. arc length එක හොයාගන්න කොහොමද? angle adjacent is 2 pi. Yes. You have to multiply theta upon 360 times 2 phi r. But actually no need to do such long way. You know that this is 1/4 of a circle. No? ඔයාලට පේනවනේ මේක හැම වෙලේම arc length එකක් හොයන්න theta upon 360 times 2 pi r දාන්න කියලා නීතියක් නැහැ. එහෙම හොයන්න ඕනේ නැහැ. කවුරු හරි අපි මොකද කරන්න ඕනේ? arc length එක ඉස්සෙල්ලා බලන්න. මේ circle එක දැන් බැරි වෙලාවත් ඔයාලට angle at the center එක 60 වගේ නම් නැත්නම් 35 45 ඔය වගේ නම් ඔයාලට එකපාරට circle එකකින් මේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද out of the given portion is which මොකද්ද මොකමද කියන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියන්නේ මේ කීයෙන් පංගුවක්ද කියලා හොයාගන්න ඔයාලට බැරි වෙලාවක විතරක් අර theta upon 360 times 2 pi r දාන්න. දැන් මේක එකපාරට කියන්න පුළුවන්. ඇයි අපි දන්නවා circle එකක් ඇඳුවොත් circle එක කීයද? perimeter එක කියන්නේ circumference එක 2 pi r. මෙන්න මේ විදිහට ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ කවුද? මෙන්න මේ කොටසනේ.
නේද? ඔන්න ඔහොම කොටසක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ කොච්චරද 2πr වලින් 4න් එකයි සර්කල් එකෙන් 4න් එකක්. එහෙනම් අපිට මේක දාන්න පුළුවන් කොහොමද? arc length එක හොයාගන්න ඕනේ. arc length or we can write BC length. sorry EC length. EC length කියලා ලිව්වත් හරි. ඔය දෙකෙන් එකක් වල ලියන්න. is equal to 2πr upon 4. කවුරු හරි අර විදිහට හදලා නම් වැරදි නැහැ. හැබැයි ඉච්චර long process එකකට යන්න උවමනාවකුත් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට short විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එනවා 1 upon 2 times 22 upon 7 times. දැන් r වලට කවුද එන්නේ 14. Then 14 divided by 7 is 2. 2 divided by 2 it is 22 centimeters කියලා එනවා. එහෙනම් perimeter of AECD is equal to 22 plus 6 plus 14 plus 20. එනවද වලට? 22 plus 6 plus 14 plus 20. It is 62 centimeters. මෙතනට එන උත්තරේ හරි. ඒකට මෙතනදී ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙනවා. 3 marks are given. Okay, 3 marks are calculated like this. 2 marks for finding this arc length, and for calculating the perimeter 1 mark. All together you are given 3 marks. Okay, ඔන්න ඔය විදිහට ලකුණු 3ක් හම්බ වෙනවා. හරි. ඔයාලට කියනවා pond එකේ area එක හොයන්නලු. How you have to find the area of the pond? like 52 IR. Okay. හද පුතේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට දාගත්තද ලකුණු? මෙන්න මෙතනට එක ලකුණයි. හරි. For the calculating the perimeter of the first part, you are given 1 mark. Okay? For this addition and the obtaining answer, 1 mark. You can make 1. එතකොට මේ වෙනකොට ඔයාලට ලකුණු 4යි හම්බෙලා තියෙන්නේ. එක හදාගන්න. Only 1. Third one, find the area of the pond. හදාගන්න පුතේ මම. ලකුණු දෙන එකේ පොඩි එනවා. මාත් එක්ක බල දෙන්න. Area of the pond. එතකොට area එක හොයද්දි බලන්න angle at the center upon 360 times 5r square. 5r square. square එක තමයි එන්නේ area එකක් හොයනකොට. එතකොට ඒ වෙලාවේ මේ තියෙන කොච්චරද? circle එකෙන් 4න් එකක්. Then 5r squared means area of a circle. Then area of a circle out of 1/4. That means quarter of a circle is 1/4 times 5r square. Area of the pond. Area of pond. ඔයාලා නම් මේවා ලියන්න ඕනකුත් නැහැ. එතන හැමෝම calculation එක කරලා නම් ඇති. 1/4 times 5r square. Then 1/4 times 22 upon 7 times r square. 14 into 14. Then 14 divided by 7 it is 2. 2 divided by 4 it is 2. 14 divided by 2 it is 7. 7 into 2 40. 7 into 2 14. 150 square meters. Sorry square meters. මෙන්න මෙතන meters වෙන්න ඕනේ. මම centimeters දාලා තියෙන්නේ. බලන්න ඔයගොල්ලෝ meters දාලා තියෙන්න ඕනේ හැමතැනම. මොකද මේකේ දීලා තියෙන්නේ meters වෙයි not centimeters. Meters වලින් තමයි දීලා තියෙන්නේ. Okay. Here for this calculation 1 mark, answer 1 mark, all together 2 marks for finding the area of a pond. Pond එකේ area එක හොයනවට ලකුණු දෙකක් දීලා තියෙනවා. Okay. Find the area of the Why didn't you do 20th question, the first question?
sorry පුතේ මට තේරුණා. 20th question in part 1. ඔව්. Did you do that? Yes. ඒක මම කී සතියේ මේ කලින් සතියේ කරේ පුතේ. 20 මම කරා. 20 වෙනකන් හදලා තමයි 21 අද පටන් ගත්තේ. හරිද? Right. Find the area of the portion where grass is grown. grass වවලා තියෙන කොටසේ area එක හනවා. කොහොමද අපි ඒක හොයාගන්නේ? What you have to do to find the area of this red color portion? What we have to do? කියන්න බලන්න කවුරු හරි. What is the question? Gautam. Yes, it is the fourth question. Area of the whole rectangle minus area of the sector. You have to find the area of the rectangle. Okay. Then 14 into 14 multiply. 14 into 14 multiply. 4 into 4 it is 60. 4 into 1 it is 56. Then 40. Answer is 169 square centimeters. Then this by you have to subtract 154. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ සම්පූර්ණම area එකෙන් මෙන්න මේ blue colored area එක subtract කරාම මේ red color portion එකේ area එක එනවා. blue colored එක අපි කලින් හොයාගත්තා. 14 into 20. Sorry. Yes, sorry. Here it should be 14 into 20, no? Sorry. 14 times 20. Sorry. 0. 2 times is 28. That means 280, no? 280 again. 6. 2. 126 square meters. This is the area of the total rectangle. This is the area of the grass grown portion. Then the marks are given for calculating this 1 mark, all together 2 marks. Okay, then so far you should have got මලකුණු කීයක් ඇවිත් තියෙනවද මේ වෙනකොට? 8 marks, no? Okay. Fifth question. It is required to add a rectangular plot that is of area equal to the area of the portion where the grass is grown. මොනවා තනකොළ වවපු area එකට සමාන වෙච්ච area එකක් තියෙන rectangular plot එකක් add කරන්න යනවලු. කොහාටද? with AD. AD කියන කෙනා breadth එක විදිහට නැත්නම් as the side of the land. Draw a sketch of this rectangle with its measurement in the above figure. හරිද? එතකොට පුතේ 126 නේ මෙයාගේ area එක මේ area එකට equal වෙන rectangular portion එකක් තමයි add කරන්න යන්නේ. දැන් බලන්න මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. AD කියන කෙනාට මෙන්න මේ පැත්තට තව ඔන්න ඔහොම එනවා. හරිද? මේ length එක අපි දන්නේ නැහැ කොච්චරද කියලා. හැබැයි අපි කියනවා එයා මේ කොටසට සමානයි. මේ area එකට සමානයි. That means 126 meters. Then to find the area, you have to multiply length into breadth. We know the fifth one. We know the breadth. It is 40. We don't know L. L times breadth. Length into breadth is equal to 126. Then to find the length, you have to divide by 40. Then length is equal to 9. It is 9. 9 meters නේ. එහෙනම් මෙතන කීය දෙන්නේ? L is equal to 9 meters. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ measurement එක අඳිනකොට මෙයා 9 meters කියලා AD කියන එක side එකක් විදිහට මේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ
වෙන කොහෙන්වත් ඇඳලා බෑ. දැන් ඔයාලා ඒක මෙතන මෙහෙම ඔහොම ඇඳලා බෑ. හොඳද? AD කියන කෙනා. ඒක ඔයාලගේ figure එකේ තමයි අඳින්න කියලා තියෙන්නේ with its measurement. So for calculating this one, you are given 1 mark, and for drawing this one 1 mark. All together for this part, you are given 2 marks. Okay. Now raise your hand those who have got 10 out of 10. Okay. Then 9 out of 10. 10 9. 10 8. 10 7. 10 6. 5. Dinu and Tenulia, didn't you try these questions today? අදන්න වෙලා මදි වුණාද? දීනිරු කා හතර තියෙන්න ඕනේ. දීනිරු මොකෝ හැදුවේ? හරි. ඔයාලට තේරුම් නැති තැන් අපහසුතැන් තියෙන්න ඇති. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී නම් එහෙම බෑ. ඔයාලා මේ පේපර් කියන්නේ මොකක්ම හරි උත්තරයක් ගන්න try කරන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟ තව පේපර් එකක් විතර මම කරලා මම ඔයාලට කියනවා answers එවන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම answer script check කරනවා. ඊට පස්සේ එක එක්කෙනාගේ අඩුපාඩු තමයි මම ඩිස්කස් කරන්නේ ගොඩක් විට. දැන් පේපර් තව එකක් හෝ දෙකක් කරලා මොකද ඔයාලා මේකේ පැටර්න් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරාට පස්සේ ඔයාලට එච්චර අමාරු වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ග්‍රැමර් ටික අල්ලගත්තට පස්සේ කැල්කියුලේෂන්ස් ටික අල්ලගත්තට පස්සේ words ටික අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තට පස්සේ මේ හැම ප්‍රශ්නකදීම හඬක් මට පේනවා ගොඩක් අර කල්ලි මුල ඉඳන්ම හිටපු කට්ටිය හොඳයි. එයාලා දැන් 10 out of 10, 8 out of 10 ස්කෝර් කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හදාගත්ත එක දැන් අනිත් අයටත් ඒ ස්කෝර් එකට එන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අතම අලුතෙන් ආපු අයත් ඉන්නවා. එයාලා අද ඉඳන් ඉගෙන ගන්න. අරගොල්ලොත් එහෙම තමයි හිටියේ. එකපාරට හරියන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙකුට ඕනම දෙයක් ඉගෙන ගත්තේ මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්නකොට හරියනවා. හැබැයි හැමදාම එන්නත් ඕනේ. Continuous participation is must. That is the main secret behind your score. හරිද? එහෙම නැත්නම් එකපාරටම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Continuously ඔයාලා වැඩ කරුවොත් තමයි දැන් මෙහෙම කරද්දී ඔයාලට තව පේපර් හොයා කරන්න ඉතින් දැන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ පෙරිමිටර් ඒරියා ඊළඟට ෆ්‍රැක්ෂන්ස් ගණන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ O level exam එකට එන ගණන්. හරිද? ඕවා ඔයාලා දැන් ඔයගොල්ලෝ 10 out of 10 ස්කෝර් කරන්න පටන් ගත්තා කියන්නේ ඔයාලට ඕනම ප්‍රශ්න පත්‍රයක මේ ගාන දැක්කම කරන්න හිතෙනවා. මම මේක කරලා මට ලකුණු කීයක් එයිද කියලා බලමු කියලා ඔයාලටම හිතෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟට ඇබ්සෝබ් කරගන්න එක ඔයාලා තමයි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව නම් හරියන්නේ නැහැ. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාලගේ රිසල්ට් එකට ඒක ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට වැඩ කරන්න ඕනේ. හොඳට වැඩ කරපු කෙනෙක්. හරිද? මුල ඉඳන්ම හොඳට ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. බිඳුවෙන්ම පටන් ගන්න පුළුවන්. කිසිම දෙයක් නොදන්න කෙනෙක් වුණා 75 වලට යන්න පොඩි පාත් එකක් තියෙන. හැබැයි එයා ඒක කන්ටිනියස්ලි හරියට කරන්න ඕනේ. එහෙම නොකළොත් බෑ. හරියට ඒ කියන්නේ ඔච්චර බ්‍රයිට් කෙනෙක් වුණත් ගණන් හොඳට හදන්න පුළුවන් වැඩ හොඳටම කරන දරුවෙක් වුණත් එයා කන්ටිනියස්ලි වැඩ කරලා නැත්තම් විශේෂයෙන්ම පේපර් එකකට ආන්සර්ස් ලියන්න ඉගෙනගෙන නැත්තම් එයාට එයාගේ නොලෙජ් එක පේපර් එකක් ඉදිරියේ පෙන්නලා හොඳ මාර්ක් එකක් එළියට දාන්න වෙන්නේ නැහැ. හොඳ ග්‍රේඩ් එකක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ හින්දා හොඳට ඒ කියන්නේ ඔයාලා කරන වැඩ ටික අර ඉෆෙක්ටිව් විදිහට හරිද? එහෙම කරොත් තමයි ඔයාලට හොඳ මාර්ක් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා දැන් අද කමක් නැහැ. අද දැන් මේ පේපර් එක සහ තව පේපර් එකක් හෝ දෙකක් මම කරනවා. ටර්ම් ටෙස්ට් කිට්ටු වෙලා පේපර් එකකට මම ආන්සර්ස් අරගෙන ඔයාලට ඒක මම මාර්ක් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ඉන්න අයගේ වෙන වෙනම අඩුපාඩු තමයි ඩිස්කස් කරන්නේ. මෙන්න මෙයා මෙහෙම කරලා තියෙනවා ඒක එහෙම එපා කියලා. හැමෝම ඉදිරියේ ඩිස්කෂන් එකක් යන්නේ දැනට මම උගන්වනවා. හරිද? අනිත් එක දැන් මේ කරපු ඒවා දැන් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට ගියොත් නම් ඔයාලටත් ඒ කරපු එකක් ඇහුන්නේ නැත්නම් ලියා ගන්න බැරි
නැත්නම් ආයෙ ඔයාලට අහන්න වෙන්නේ නැහැ, දකින්න වෙන්නේ නැහැ, මතකත් නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මේකේ මම රෙකෝඩින්ග්ස් දෙනවා. ඒ ලින්ක්ස් තියාගෙන ආයි බල මට මොකද්ද වැරදුනේ? මොකද්ද ඒ ටීචර් කිව්වේ? කොහොමද ඒ කැල්කියුලේෂන් එක කරන්නේ කියලා හරියට කරගන්න කෙනෙක්. එයාට ඒ කැක්කුම තියෙනවා නම් මම මේක තනියෙන් කරගන්න ඕනේ කියලා අන්න එයා මේක හරියට හදාගන්න. හරි. මම 4th question එකෙන් ඉවර කරනවා ඉක්මනට කරලා 5th question එක next week කරන්න. හරි 4th question එකට යමු. Among the students who sat for the mathematics examination last year, 2/3 got A passes, 1/12 got B passes, and the rest of the students got C and S pass. Okay, all the students who sat for exam got pass. pass on the students study. To represent the above information in a pie chart, find the magnitude of central angles. Wait, angles at the center. Central angles, angles at the center of the sectors that represent the students who got A pass and B pass separately. කොහොමද අපි මේක හොයාගන්නේ? A pass සහ B pass ගත්ත students represent කරන angle at the centers හොයන්නලු. බලන්න පුතේ මේකට ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙමයි ඔය මේ pie chart එක වෙන්නේ. දැන් pie chart එක තියෙනවා පුතේ angles 360. Angle 360 කියන්නේ 360 degree means this is divided into 360 portions. Then we represent the given data in this circle. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් A pass අරන් තියෙනවා 2 out of 3. ඒ කියන්නේ 3 දෙනෙක් හිටියොත් දෙන්නේ A pass අරන් තියෙනවා. එහෙමනම් 360 හිටියොත් කී දෙනෙක් A passes අරගෙන තියෙනවද කියලා බලලා අන්න අපි ඒ portion එක ඒ කියන්නේ angles කීයක්ද කියලා බලනවා. angles කීයක්ද කියන්නේ හිතන්නකෝ angles 360ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න students 360ක් හිටියොත් A passes ගත්ත අය කී දෙනෙක්ද? එහෙනම් angles කීයක් අපි පෙන්වන්න ඕනේද? A passes ගත්ත අය. ඒකට අපි කරන්නේ බලන්න. If there are 3 students to have got A passes, that means if there are 360 degree, then what is the value? You have to multiply. This answer is 240 degree. Okay, then A passes represented by 240 degree. Okay, then 1/12 got B passes. Then if there are 12 students, then දැන් මේ වෙලාවේ දැන් මේක අපිට දෙක කරන්න. දැන් ඉස්සෙල්ලා ටීචර් කිව්වේ 3 දෙනයි නම් දෙන්නයිනේ. දැන් 12ක් උනේ කොහොමද කියලා එහෙම හිතන්න එපා. මේක අවස්ථාව, මේ තුන් අවස්ථාව. 12 හිටියානම් එක්කෙනෙක් තමයි A pass. B pass කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් 360 හිටියානම් කී දෙනෙක්? එහෙනම් divide by 12 this, that means B pass. B's pass students ලා represent කරනවා 30 degree. ඒ කියන්නේ 360 students ලා හිටියනම් 240 students ලා A passes අරන් තියෙනවා. 360 students ලා හිටියනම් 30 students B pass අරන් තියෙනවා. Okay, is this clear? පැහැදිලි නේද? Then for this calculation you are given this is here it is 1 mark, here it is 2 marks. Yeah. 2 marks, 2 marks, all together 4 marks are given. Yeah, actually 2 marks are given like this. 1 mark for the calculation, 1 mark for the answer, then all together 2 marks. Here also 1 mark for the calculation, 1 mark for the answer, 2 marks for the all together. That means all first question negative 4 marks something. ඇයි පුතේ මම මෙහෙම ලකුණු දෙන විදිහට කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට? ඒක ඕනේ නෑනේ. ඔයාලා කරන විදිහට ගත්තාම. ඒ තමයි සමහර ළමයි ඉන්නවා මෙන්න මෙහෙම. හොඳට විභාගෙ ලියලා ඇවිල්ලා
අඬනවා අනේ මම ෆේල් ඇති කියලා. හරිද? මට මේක ලියා ගන්න බැරි නම් මම දන්නේ නැහැ. මට මෙහෙම කියලා ඒගොල්ලෝ බොරුවට ඒ විදිහට ස්ට්‍රෙස් වෙන කොටසක් ඉන්නවා. හරිද? එක එක ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ඉන්න එක එක විදිහ. එලා යාළුවන්වත් ස්ට්‍රෙස් කරනවා. අනේ ඊට පස්සේ යාළුවෝ හිතනවා අනේ ඔය යාළුව බලනවා අපිට මොකක් වෙයිද කියලා හිතනවා නේද? පොඩ්ඩක් අර ගැට ගහගත්ත කට්ටිය. ඒ එක කොටස. ඊට පස්සේ තව කොටසක් ඉන්නවා මේ පොඩ්ඩක් මොනවා හරි චුට්ටක් ලියලා මට ඒකක් එයි කියලා ඒ ඕවර් තින්කින් කට්ටිය ඉන්නවා. හරි ඔය දෙගොල්ලම භයානක. ගොඩක්ම භයානක කර මං කිව්ව දෙවෙනි ගෲප් එක. ඇයි චුට්ටක් ලියලා ගොඩක් හම්බෙයි කියලා බලන් ඉන්න කට්ටිය ඊට පස්සේ රීකරෙක්ෂන් උත් දානවා ඔය වගේ එක එක විකාර. ඔයාලට අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් කොහොමද ලකුණු දෙන්නේ? ලකුණු හම්බ වෙන්න අපි ලියන්න ඕන අත්‍යවශ්‍යම පියවර මොකද්ද? What is the necessary point or the necessary steps that we have written? Then, if you have written only 240, then you are given 1 mark. But you think, I have written the answers, okay, I am well done. No. Then you got a C. You hope that you will got A pass or B pass, but you have got C pass. Okay. The reason is you have missed this calculation. ඔයාලා කොයි calculations rough sheet එකක කරලා ඒක මේ උත්තර පත්‍රයට දාලා නැහැ. විශේෂයෙන්ම පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී rough sheets use කරන එක ටිකක් අඩු කරන්න. හරිද? ඔයාලගේ calculations paper එකෙම කරන්න. එතකොට තමයි ටිකක් ඔයාලත් ගැලවෙනවා. මොකද අනිවාර්යෙන් steps තියෙන්න ඕනේ මේවට. හරිද? කියන්නේ calculation එක කරලා තියෙනවා. multiplication එකක් කරත් ඒක තියෙනවා. multiplication කියන්නේ මොකක්ද? ඒකත් maths. ඒක මේ ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඒක ඒක මම කරපු කටු වැඩක් කියලා නෑ. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ maths. හරිද? එහෙම නැතු ඒක සිංහල පේපර් එකේ ලියන්න බෑනේ. හරිද? ඔයාලා ඒ කරපු calculation එක ඔයාලගේ මේ උත්තරේ තියෙනවා. ඒක ගත්තේ කොහොමද කියලා. ඒක නැත්තම් තමයි ලකුණු නැති වෙන්නේ. හරි. පළවෙනි කොටස එහෙම ඉවර වෙනවා. දෙවෙනි කොටස if the central angle of the sector that represents the student who got C pass is 60, find the central angle of the sector that represents the students who got S pass. මට කලින් එක ලියා ගන්න බැරිම A pass 240, B pass 30 නේ දාවේ. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා C pass ගත්ත කට්ටිය 60 ඉන්නවලු. එහෙනම් S pass ගත්තොයි කී දෙනෙක්ද අහනවා. What you have to do? First of all, add these all together. මේ ටික එකතු කරන්න. 330. එහෙනම් all ඒ කියන්නේ දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කියලා තිබ්බනේ හැමෝම පාස් වුණා කියලා ෆේල් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතෙන්ට තව එකක් එන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතන 360 වලින් ඉතුරු කට්ටිය කවුද? මෙයාලා අඩු කරාම it is 30 degree. Then S pass ගත්තු අය represent කරනවා 30 degree වල. හරිද? Then for this one you are given 2 marks. For this calculations 1 mark and answer 1 mark. All together 2 marks are given. මේව ඕනේ නැහැ. මේ දෙන්න එකතු කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් මෙයා අඩු කරලා තියෙනවා. එච්චර. Represent above information in a pie chart. Pie chart එකේ මේ ටික represent කරන්න කියනවා. The reason for asking to represent this on a pie chart, it is because you should have a relevant knowledge about the angles. Actually, it is enough to do this roughly, but I prefer to use a protractor. Protractor එකක් use කරලා mark කරන්න. හරි. Then let's start unknown mark. මේක මොනවද තිබුණේ? A pass තිබුණේ 240 students ලා, B pass තිබුණා 30 students ලා, C pass තියෙන්නේ 60 students ලා, S pass තිබුණා 30 students. එතකොට the angle at the center for the B pass and S pass should be equal. Okay, because it is given 30 degree now. Then 240. එතකොට ඒක ලොකු ගොඩක් විශාල. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා ඔයාලගේ ප්‍රොටෙක්ට් එක අරගෙන කියලා ඔයාලා ස්ටාර්ට් කරන්නකො මෙතනින්. දැන් ඔයාලා ප්‍රොටෙක්ට් එක මෙතනින් තිබ්බට පස්සේ ඔයාලා ස්ටාර්ට් කරන්න කියනකො මෙතනින් 30 ඩිග්‍රී යන්න. 30 ඩිග්‍රී ගිහිල්ලා ආවොන්න මාක් කරගන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් ස්ටාර්ට් උනේ 30 ඩිග්‍රී. හරිද? මේ නම් 30 නෙවෙයි අතන. 30 කියන්නේ මෙන්න මේ හරියට නේද? ප්‍රොටෙක්ට් එක යූස් කරන්න 30 ඩිග්‍රී. මේ තියෙන්නේ එතකොට 30 ඩිග්‍රී ඔයගොල්ලන්ට BOS ගන්න පුළුවන්. මේ B pass කියන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙම ප්‍රොටෙක්ට් එක මෙතනින් තියන්න. දැන් 240 ගන්නකොට 180 යන්න ඕනේ. මෙතනට 180. 180 වලට තව කීයක් එකතු වෙන්න ඕනේද?
60 degree එකතු වෙන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් protector එක දැන් මෙතන මාක් කරගන්න 180 කියලා ආයි 60 degree add කරගන්න. මෙහෙ 60 degree යන්න. 60 degree යනකොට ඔන්න ඔය වගේ ගාණක් එයි. හරිද? එතකොට මේ තියෙන්නේ 240 degree. 240 degree. එතකොට මේ A ඊළඟට 60 degree. 60 degree තියෙනවා C passes වලට. ඒකත් ඔයාලා මෙතන measure protect එක තියලා measure කරාම මේ වගේ ප්‍රමාණයක් එයි. C pass. ඊළඟට ඉතින් වෙන්නේ S passes වලට 30. එතකොට ඔයාලගේ හරිනම් මේක මෙහෙමයි. මේක මේ විදිහට පිළිවෙලට වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ S මෙහෙ තියෙන්න පුළුවන්, B මෙහෙ තියෙන්න පුළුවන් කොහොම වුණත්. මේ දෙන ළඟ ඉන්න කියලා එක්කුත් නැහැ. එහෙම නිදියක් නැහැ. හරිද? B මෙතන තිබිලා S මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙන්න ඕනේ B සහ S වලින් represent කරන angle එක අනිවාර්යයෙන්ම same amount වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒක වෙනස් වුණොත් වැරදි. ඔයාලා හිතින් දාන්න එපා. ඒකයි මම කිව්වේ හැම වෙලේම protector එකක් use කරන්න. Okay. If the number of students who got C pass is 30, find the number of students sat for the exam. ඉතින් බලන්න පුතේ මේකත් අර කලින් ඔයාලට මේ representation එකට ඔයාලට 2 marks ආදිවන්න. මෙතෙන්ට ඔයාලට ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා for the each of representation. Actually half mark for each. එකකට half ගානේ ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා. හරිද? Then the fourth question, last part. බලන්න ඒකත් අර කලින් වගේම තමයි fourth question එක. මේකෙදි ඔයාලට කියනවා 30 students ලා C passes ගත්තලු. එතකොට 60 out of 360. 360 හිටියනම් 60 අරගෙන තියෙනවා C passes. මේක equivalent වෙනවා කීයටද? 30 students ලට. 30 students. මේකත් බලන්න මේ fraction කතාවක් යන්නේ. එතකොට බලන්නකෝ අපි මේක පොඩ්ඩක් මෙන්න බෙදමුකෝ. simplify කරගමු. 1/6 නේද? 6 divide by 1/6 is equivalent to 30. මම මෙතන මේක calculate කරේ. හරිද? 1/6 කියන කෙනා equivalent වෙන්නේ 30 students ලට. එහෙනම් දැන් total students ලා නෙහන්නේ total students ලා ගන්න 6/6 බලන්න. මේ පැත්ත එකක් නෙවෙයි තමයි. එහෙනම් multiply this side by 6. That means total number of students equal to total number of students equal 6 times 30, it is 180. Okay. So the answer, sorry, the marks එතකොට මේවා ඔයගොල්ලෝ ලියවට කමක් නැහැ. කොහොම හරි මේ calculation එකට එක ලකුණයි, answer එකට එක ලකුණයි, ලකුණු දෙකක් තමයි ඔන්න ඔය විදිහට හම්බ වෙන්නේ. Okay. Did you understand this part? හොඳයි. අද 6 දෙනාම ඉවර වෙනකම් ඉඳලා තියෙනවා. Very good. That means at least you have but you want to learn this one. නේද? එහෙම ඉවර වෙනකම්වත් හිටියා කියලා කියන්නේ ඔයාලා අහගෙන හරි ඉඳලා තියෙනවා. මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් ඔයාලා ඇත්තටම අද මේක කරලත් ඇවිල්ලා මේකට ලකුණු දාගෙන මේ ටික කරා නම් හොඳ ඒ කියන්නේ ගොඩාක් දේවල් ටිකක් ඕගොල්ලෝ මේකෙන් මේ පැය දෙක පුරා. අන්න ඒකයි පුතේ මම කියන්නේ මේ පැය දෙක නිකන් listener කෙනෙක්වත් මේ මොනවාද බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්වත් වෙලා නාස්ති කරගන්න එපා. මං කියන්නේ ඔයාලා තියරි ක්ලාස් එකකටත් යනවට වැඩිය පේපර් ක්ලාස් එකේදී ගොඩාක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ පේපර් එකේ උත්තරයක් ලියන්නේ කොහොමද ලකුණු ගන්න කොහොමද කියන දේවල් ටික ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සහ ඇත්තටම පාඩමක් ඉගෙන ගන්නකොට අපි කීරවා ටීචර් කෙනෙක් කියලා දෙන්නේ නැහැ නේ ලකුණු දෙන්නේ කොහොමද කියලා නේද? ඒකට අපි ප්‍රශ්නයකට ලියන්න ඕන පියවර මේ දැන් මෙහෙමනේ. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට 2 marks දෙන question එකකට ආවනම් මෙහෙම නෙවෙයි උත්තරේ. ඊට වැඩි තව අපි මේ සිම්පල් විදිහට හිතන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා නේද? ඒක ලකුණු 2ක ප්‍රශ්නයක්, මේක ලකුණු 3ක ප්‍රශ්නයක්, මේක ලකුණු 10ක ප්‍රශ්නයක් කියලා එහෙම වෙන වශයෙන් කියලා දෙනවා අඩුයි. අපි ගොඩක් වෙලාවට ලෙසන් එකක් කරද්දී ඒකේ concepts ටික තමයි ඉස්සෙල්ලාම දෙන්නේ. concepts ටික දුන්නාට පස්සේ
ඊට පස්සේ ඒ ටිකේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ටික තමයි එක්සෑම් එක තියෙන්නේ. ඒකට එක්සෑම් එක ලියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු දෙන්න, ඒ කියන්නේ ඒ ලකුණු තියෙන ගානකට ඒ විදිහට තමයි උත්තර බිල්ඩ් අප් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ලකුණු 10ක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2ක විදිහට, 2ක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10ක විදිහට ලිව්වා කියලා ඔයාලට හරි ග්‍රේඩ් එකකට යන්න බෑ. ලකුණු දෙන විදිහ, ලකුණු ගන්න ලියන්න ඕන පියවර කියන දේ අනිවාර්යයි හොඳ ග්‍රේඩ් එකකට යන්න. ඒකයි ඔය ගොඩාක් හොඳ, ඒ කියන්නේ පන්තිය ගොඩාක් හොඳට වැඩ කරනවා, පොත ඉස්සල්ලාම ඒ වගේ ළමයිටත් ඒකකට යන්න හිටපු ළමයි BC වගේ ග්‍රේඩ් වලට බෑ. එන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ දේවල් හරියට ඇබ්සෝබ් කරගෙන නැති හින්දා. හැබැයි අර ගොඩක් හැපිලා පේන්නේ නැතුව මම කියන්නේ අර විදිහට කරන ළමයිට අර වගේ වෙනවා කියලා මම කියන්නේ සමරි එකක්. හරිද? දැන් අර පොඩි ග්‍රේඩ් එකේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ ලොකුවට ස්කෝර් කරන්නේ නැහැ. 60 65 ඒ වගේ හිටපු අය අනිවාර්යෙන් ඒ පාස් එකක් වගේ දානවා. එයාලා මේ ටික අන්තිම මොහොතේ අල්ලගන්න. ඊට පස්සේ එයාලට දැන් පොලිෂ් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ මේ ටික. ඒගොල්ලෝ ටක් ගාලා මේක අල්ලගත්ත. එයාලට හොඳ ග්‍රේඩ් එකක් වෙනවා. ඔක තමයි රහස. හරිද? ඒ හින්දා ඔයාලා මේකෙන් ඉගෙන ගත්ත ටික පොලිෂ් කරගෙන ඊළඟ පේපර් එක, දැන් අපේ තව එක ප්‍රශ්නය ඉතුරුනේ. එතකොට පේපර් 1 එක හොඳට කරන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු next week එක එනකොට අර මේ පේපර් එකේ ඉතුරු වෙච්ච එක ප්‍රශ්නයයි දෙවෙනි පේපර් එකේ ප්‍රශ්න ඕගොල්ලෝ අඩුම ගාන ප්‍රශ්න 6ක්වත් يعني පළවෙනි පාර්ට් එකේ ප්‍රශ්න 6කට උත්තර ලියලා තියන්න. Okay? Then is there any doubts relevant to any question? මොන හරි තියෙනවද ප්‍රශ්න අහගන්න? ඕකේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මම කරන රික්වෙස්ට් එක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ඊළඟ පාර එනකොට නම් පේපර් එක නොකර එන්න එපා. ඔයාලා දන්න මොනවා හරි චුට්ටක් හරි ලියලා එන්න. ඒකට වැරදි උත්තරයක් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලා උත්තරයක් ගන්න එක තමයි වැදගත්. Right? Then I will stop here. The theory class will be on the Sunday 6 to 8:30 p.m. Okay? Not 7 to 9 කියලා මම ගොඩක් කරලා කියන්නේ. ඒක 6 to 8:30 කියලා මතක තියාගන්න. 6 to 8:30 p.m. Then let's meet at this theory class and in the paper class next Thursday. Okay? Then goodbye. Good night. God bless you all. Thank you, teacher.